لماذا أنا وحدي أقوم بحملة لتقويم معوج نراه يعربد لماذا أنا وحدي أهب مطالبا بتقليم أظفار تطول وتفسد فهيا جميعا نغرس الحب بيننا بمجتمع فيه الوئام يزغرد ونحيا حياة ليس فيها شوائب ولا ننكر الفضل الجميل ونجحده. טוב, השיר זה למה אני, והיא אומרת כאן הרבה דברים שצריך, בוא נבנה בתים של אהבה, קשרים של אהבה. למה אני לבד לא יכולה לעשות את כל הדברים? אם כולנו ביחד, אז ניצור בתים שמלאים אהבה, בתים שהם דואגים לשכנים, דואגים לבני אדם ולאנושות כולה. לימור גל מטבעון. החוכמה היא לא עיון במילון או למצוא לכל דבר פתרון. לא האיש שמדפדף בספרים ומוצא פירושים לעניינים מסובכים. החכם הוא זה שעוזר לאחרים בלי שידעו שבעצם הם נעזרים. היופי הוא לא להתהדר בבגדים או צביעת הפנים בתכשירים יקרים, לא לחיי חיוך של צבועים וגם לא הגוף המושלם במושלמים. היפה הוא זה שמסוגל ברוב כושר לגרום לפנים אחרות להיות מלאות אושר. האושר הוא לא הרבה תכשיטים, בתים מפוארים ומכוניות בכמה דגמים. לא האיש בעל המפעלים, הבגדים היפים או המשרתים. העשיר הוא זה שבמעשים טובים קונה כל הזמן ידידים חדשים. האדם הוא לא זה החכם שקורא בלי סוף ומוצא בכל פגם. הוא לא העשיר בעל הכסף למחביר וגם לא היפה בעל הגוף הנדיר. האדם הוא זה שמוכן לתרום מזמנו, מאושרו ומחוכמתו לכל. הגברת אופירה נבון תחלק עוד 2 תעודות לילדים שבשורות מתוך שיריהם היא השתמשה בדברי הקדמה לחוברת. אני מזמינה את מיכל מינדל מנגבה. ואת הילד ג'ימי אסיה מירושלים. האם את תהיי מוכנה להמשיך ולחלק את התעודות לשאר התלמידים? לפי התוכנית. הגברת אופירה נבון תחלק עכשיו תעודות לחיבורים הנבחרים שהודפסו בחוברת. הסופרים יחלקו. טוב, אז אני אומר לכם שלום ולהתראות. תודה רבה. תודה רבה לרעיית נשיא המדינה. אני מבקשת מכולכם לכבד בקימה את הגברת אופירה נבון. אני לא חושבת. מה הייתה חסרה? לא יכולת להקלט לנו. לחלוקת תעודות לחיבורים הנבחרים שהודפסו בחוברת, אני מזמינה את הסופרים. הגברת מירה הראל, בבקשה. רוז אליאס אסף מבית ספר מעליה. יש מישהו כזה? רוז אליאס אסף, הנה היא. בבקשה. לא. אסנת רגב מקיבוץ חפץ חיים. איפה אסנת?
אמירה יוסף נאסר מכפר טייבה. בואי מסביב, מסביב. תודה רבה. מר משה בן שאול, בבקשה. סוניה אליאס רשרש מנצרת. סוניה? איפה סוניה? ייתכן שהיא לא הגיעה, נשמור לה את התעודה. בבקשה. עודד שריר ממזכרת בתיה. עבד אל-רחמן עבד אללה מנצרת. תודה רבה למשה בן שאול. אני מבקשת לכאן את מר מישל חדד. יפעת דהב מתל אביב. פוזיה עלי דראושה, אני מקווה שאני מבטא נכון. פאוזיה. ירון פרוז'ינין מירושלים. סמירה מוחמד ג'בלי מכפר טייבה. תודה רבה למר מישל חדד. תודה רבה. מר ישראל ליאומן, בבקשה. תהני חתם מסלחה ומסלטה. תמי שפטר מירושלים. הננה או הנה חוסיין אל-ג'ול מירושלים. בבקשה. תודה למר ישראל לרמן. תודה רבה. מר דני קרמן, בוא גם אתה. להתחלק ולחלק. ליאת רוזנטל מחולון, בבקשה. כאמל מחמוד קאסם מירושלים. ואלי ברקת או ברקת מחולון. תודה רבה למר גני קרמן. לפני סיום הטקס ברצוני להודיע לכם שמחוץ לאולם ישנה תחנה לחלוקת תעודות לכל הילדים שהוזמנו ועדיין לא קיבלו את התעודות שלהם. בעבור היום היפה הזה נודה לבית הסופר ולמרכז תרבות העמים לנוער, אשר עורכים בכל שנה את המפגש עם הילדים במסגרת אירועי שבוע הילד. נודה לסופרים שכותבים למעננו סיפורים יפים ומרחיבי דעת ורגש.
נודה לכם הילדים שהשתתפתם בתחרות. נקווה שתמשיכו לכתוב ולאהוב שירים וסיפורים. נודה שוב לגברת אופירה נבון שבחסותה ובביתה אנחנו מתארחים היום. שלום, סלام לכולכם. אגודת פשלנים, מה משהו? אתה יודע כמה זה מסובך הדבר הזה? שמת לב כמה שהיא פישלה בשמות הטמבלית הזאת. לגמרי, זה נורא מוזר, אבל אותך היא אהבה, מה אתה רוצה? נו, אני מכיר אותה, לא נעים להגיד כמה. היה לי שמירה ענבל ואחר כך שמרית. רגע, לא פשוט, תהיה בריאה, אתה יודע מה? כבודי לא... ג'וב ג'וב. כל אביב. נורא מצטערת, הייתה בקשה. חילי, יש חלק שלא קיבל תעודות. יש, אמרתי, בחוץ יש תחנה לחלוקת תעודות לילדים שעוד לא קיבלו. אמרו מחוץ לאולם, אני לא בדיוק אולי שם, אני... היא ביקשה, את יודעת שהיא שלחה לי פתק. אני הייתי צריכה למחוק בו בכל מקום את להשיב לשם. הילדים שלנו פשוט אפילו משאלות לב. זה ממש, אני יודעת, זו אכזבה איומה, אני יודעת. אמא, את לא יודעת עוד במה מדובר. מה את יודעת? מה? היה צריך להיות שהם שואלים שאלות, וזה לא... היא ביקשה ממני, היא שלחה לי פתק, לא לעשות את זה, ממש. אדוני הנשיא, אני הייתי מבקש ברשותך לספר לך קצת על יריד הספרים, מה שהיה בימים אלה, ואני אעשה את זה באנגלית. כן. Permit me, most of you know many things that happened during the fair, probably more than I do, but as I know little less, my introduction of the fair to the president will be shorter, and that's advantageous. We had, I believe, a very good fair. We were worried at the beginning that some people may not come because of political criticism of Israel, and moreover, the book fair and the book publishing is, during the last year or so, was not in the best of shape economically, but as it turned out, from many countries, more people came than ever before. The largest German delegation, the largest French delegation, a good American delegation, even not as big as some of our friends there would have liked it to be, and so on. Many countries participated, many people helped us. Publishers here helped us, people who have many connections, like, let's say, for instance, Efraim Kishon brought for the first time his Yugoslav publisher, and I don't know from where. So it was a good atmosphere at the fair. There were quite a number of little facets that were interesting. The sword of Joseph Kessel, which was brought to the Hebrew University by some French writers and academicians. He had been the first member of the Académie Française, the first Jewish member of the Académie Française. A colloquium of French authors. Tonight there will be a discussion amongst authors in general. We had an excellent occasion. The Aspen Institute had, together with us, organized a discussion group to which some outstanding people came about the book in the electronic age. And so it went. I could go on and tell you of a variety of such things that happened. But I prefer that one of the participants should do this. We made 5 people
who were helping us over all these years, Friends of Jerusalem in a special ceremony, and of course the most important thing, the prize that went yesterday to Mr. Naipaul. It was an intellectual occasion of the highest quality, and I'll permit myself to send you both the laudatio of Professor Avineri as well as Mr. Naipaul's speech for you to read, and I'm sure you will enjoy it. So here we are all. Tomorrow we have made, at the request of many participants of last year's, the fair a day shorter. We are ending tomorrow at 1, but we'll open it again on Saturday night just for the public. Because there were fewer days, the public, which is admitted in the afternoons, and I believe we are the only ones who do that in such an organized way amongst all the book fairs in the world, came in very great numbers, and we would like to give them another day, and that's the Saturday night. But the fair itself finishes tomorrow. What is really important in a fair, all the people who come here, I believe, feel happy and good. But the reason for a fair and not for an exhibition and not for events is business. I cannot tell you yet about business. Some people told me that they did good business. That doesn't mean yet that everybody did good, or the vast majority did good business. But I hope that if the business will be commensurate to the general feeling and to the general joyfulness around the fair, then it will be very good. And I don't believe that publishers can show happy faces if they don't make business. So my conclusion is a positive one. Mr. President, thank you very much, and I would like to ask Mr. Pfeffer, who has several distinctions, of course, as a publisher. But besides that, his son was today bar mitzvah at the Kotel, so he has a personal pleasant affair behind him today as well. Please. Thank you. Mr. President, Mayor Khalek, Zev Berger, and all the people who've been responsible for this wonderful organization of the Jerusalem Book Fair. As a representative of the participants who've been here this year, we want to thank you for the warmth and friendship of the city, the support of the Israeli government, our Israeli publishing friends, the booksellers of Israel, and all that we have enjoyed years and great business and great friendship from. For us, coming to Israel is, again, a reaffirmation of our faith. Mayor Khalek has traveled the world and has met many of us in the book world, and he's always inspired us with the fact that Jerusalem is the city of the book. And business is important, it makes us smile, but the fact that we're in Jerusalem and we reestablish ourselves, we reaffirm our faith in the printed word and what it has meant, particularly to people of Jewish descent, whether we be here or abroad, it has given us a voice, a chance to explain our point of view, and I think we've got an understanding. The choice of Mr. Naipaul this year was extraordinary because he represents to many of us our own sort of statelessness. We all live in good climate and good citizenry in many countries, but we're never quite sure that we belong, something like Mr. Naipaul. And the fact that we have these roots in Israel is so reassuring and so important that we would come to Israel even without the business, Teddy. So thank you for having us, and on behalf of all of our participants, we thank the State of Israel. Mr. President, before I ask you to greet your guests here, I would like to say a word. I hope I say this on behalf of all of you about
the people who organized this. And as I had nothing really to do with this, I am free to say that the whole organization, the advice we got from local people, the people who worked there, and there are far too many to mention names, did, I think, an extraordinary job. And they deserve a word of gratitude in your presence. Otherwise, I have nothing anymore to add. Mr. Mayor, dear guests, I welcome you here at the Presidency. I'm glad that we are all standing and not sitting. Otherwise, you will hear a lecture, not a welcome speech. It is for us a source of great pride to have the Fair of the Book here, International Fair of the Book in Israel, in Jerusalem. We were admonished by the Bible, one of the books of the Bible, the Ecclesia says, not to make too many books. It says, "O my son, veyoter mehem abni," it says in Hebrew, "Hizaher asot sfarim menketz v'higia raba." He said, "O my son, beware not to make too many books." But either you haven't read that, so you don't adhere to that advice, or we do not accomplish everything that the Bible says. And in the meantime, we have books and books. It's a pity that we don't, together with the book that we get or buy, we don't get a check for the bank of time to give us hours, days, weeks, to be able to read those books. 5 years ago, when I was elected president, and my term is going to finish in a week's time exactly. What's the Thursday? Thursday, next Thursday, at this time, exactly, I hand it over to the next president. When I was elected to the presidency 5 years ago, I was interviewed by television and newspapermen and said, "What will you do after you have finished your first term?" I said, "Let me start. I've just started." He said, "No, but what do you think after these 5 years, what you'll do?" I said, "There are three possibilities. I'll either ask Parliament, the Knesset, to elect me for another term, or I will go back to politics after a cooling off period, or write books." The 5 years passed by, and a couple of months ago I announced that the first possibility is out. I am not seeking re-election. As to going back to politics, I said I read the political map of Israel and made my assessments of the situation, and I decided not to. Is it forever? Somebody said nothing is forever. Is it final? The only final thing in life is death. It's not a shame, it's not a crime to go back to politics, but judging the realities, I said I'm not going to politics. So what will you do? Then at last I write. What books you want to write? I said, and they are in my stomach. I said, they want to get out, and I one day must take them out of my system. Now, is there other publishers here?
I had two already this morning, and I got in writing since then a few. So, if I'll succeed in my ambitions, then I may be lucky to join this huge club of those who write and they think that what they are writing is so important. I hope I won't think that this is a message to humanity, but I just want to free myself of those 3 books that are in my system. And my dream is one day in one of those fairs, there in the certain corner, to see young boys and girls looking at the book saying, Navon. Remember who that Navon is? So I said, maybe that's the president. Is that so? Shall we buy? Yes or no? That will be my great joy. Thank you. The President suggests you come out into the garden. It's so much nicer there.